hapa nisikie. Walipokuja wakaniambia mimi ile shida wanapata hiyo ni huyo yote kutoka Isiolo pitia Marsabit mpaka Moyale inachukua wiki moja kutoka hapa Nairobi mpaka huko, na kuna bandits kila mahali. Shida mingi zaidi ni sababu wamekuja kuleta petition kwa serikali, wanataka hii barabara itengenezwe. Nimesikia mambo yenu, nikafanya appointment na Rais Kibaki. Mimi nikawapatia hao jamaa pesa yao ya chakula na kurudi mpaka huko kwao. Nikamwambia mimi nitakuja mimi mwenyewe, na nilienda nikapitia Isiolo, Achas Post, Marsabit, nikaenda mpaka nikafika Moyale. Niliona ile shida walikuwa nayo. Nikaenda kwa Kibaki, nikamwambia bwana Kibaki, juu ya kwamba Kenya hii ilijengwa na reli. Reli ilitoka Mombasa pitia Nairobi mpaka Kisumu. Branch nyingine katoka Nakuru ikaenda huko Malaba mpaka Kampala. Ingine katoka Voi mpaka Taveta mpaka kule Moshi. Ingine imetoka hapo Konza imeenda mpaka Magadisoda. Ingine imetoka Nairobi mpaka Nanyuki. Ingine Gilgil mpaka Nyahururu. Ingine Eldoret mpaka Kitale. Sasa miji zimetoka katika hiyo reli, station za reli hizo. Hapo ndio economy ya uchumi ya Kenya yote iko katika hiyo uti ya reli. Lakini ukubwa ya Kenya ambayo ilikuwa inaitwa NFD zamani ilisahulika na wakoloni, na serikali ya uhuru yote imesalau hao pande hiyo, na watu wako kule wanaangamia. Lakini hapo ndio iko vile vile rasilimali mingi zaidi. Nataka wewe uwe rais ambaye chini ya uongozi wako Kenya imepanuliwa mashariki. Akanikubalia, nikamwambia tunaweza kujenga barabara kutoka Kibwezi ingie Kitui, ingie Mwingi, ingie Maua, ingie Isiolo, iende moja kwa moja ingie Marsabit mpaka Moyale. Na hiyo watu wa Ethiopia kusini watatumia hiyo kuenda mpaka bandari ya Mombasa kuchukua bidhaa zao. Alafu nikamwambia ingine itoke hapo Isiolo, ingie Modogashe, ingie Wajia, iende mpaka Mandera. Akaniambia mimi tusifanye. Kama mimi nilikuwa nataka kibali chako niweze kuongea na wale wafadhili kutafuta pesa. Basi nikaenda, tukarudi, nilikuwa na permanent secretary yangu, wakaanza mambo ya kuchora hiyo mambo barabara katika ofisi yangu ya waziri wa barabara na ujenzi. Wale kamaliza hii Isiolo, na kwanza Isiolo Marsabit mpaka Moyale. Na tukaanzisha hiyo. Silimeendelea. Sasa baadaye hii ingine inakuja, hii natoka sasa ingine natoka Garissa inaingia Modogashe, Isiolo Modogashe inaenda Wajia mpaka huko Mandera itatengenezwa. Lakini sasa tumeleta lapset kutoka Lamu kupitia Garissa, Isiolo, ingine naenda mpaka huko Moyale mpaka Addis Ababa. Ingine hii itapitia hapa mpaka South Sudan pale Juba. Alafu pita Central African Republic mpaka Cameroon kujenga ile corridor kutoka huko Atlantic mpaka Indian Ocean. Hiyo eneo hii tutayafungua.
na mafuta vile vile itakuja hapo. Kwa hivyo mimi nataka kuhakikisha nyinyi tuko na mpango mazuri ya maendeleo kwa eneo hii ya Kenya, na tukishika tutaanza mambo mengi zaidi. Mimi naambia nyinyi, tukianza kwanza tumtaangalia siku 100 ya kwanza ya serikali ya baba. ...100 days, sawa sawa. Tutaangalia mambo ya ajira ya vijana, tutaangalia mambo ya afya ya watu wetu, baba care. Alafu tutakuangalia vile vile mambo ya wale watu ambaye hawana wakati kama huu, ambaye kuna njaa, watu wana shida zaidi. Tutaleta msaada. Tumesema jamii hao watapata kila mwezi shilingi 6,000. Na wale wa mama ambaye wana watoto na wana wabwana watapata msaada kutoka kwa serikali yetu. Tumeelewana? UDM. 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 Tuko pamoja. Kesho kutwa tutakuwa hapo kule Jacaranda Grounds. Sisi ambayo siku hiyo tutazindua azimio la umoja movement pamoja na UDM. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much. Ngoma ikuje. Na mtazamaji, huyo ni kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga, ambaye hii leo ameidhinishwa na chama cha United Democratic Movement kule ukumbi wa Bomas kama kinara ama kiongozi ambaye atakuwa atapeperisha bendera ya Azimio ifikapo Agosti, mwezi wa Agosti tarehe 9 mwaka huu wa 2022. Ameongelea tu masuala kadha, huku Raila akihudhuria kongamano la United Democratic Movement huko katika ukumbi wa Bomas. Ameongea masuala mengi huko, akiahidi kufanya na kuboresha maisha ya wananchi wa kule kaskazini mashariki. Raila pia ameelezea jinsi ugatuzi umesaidia sana na umeboresha maisha ya Wakenya kote nchini. Ni baadhi tu ya semi za kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga. Mtazamaji, karibu kwa Kurunzi Mashinani. Mimi ni Khalid Abdullahi, na tuendelee tukupatie taarifa zingine, ambapo baadhi ya kina mama katika kaunti ya Busia wamejitokeza kupinga ubabe wa wanaume katika eneo hilo, wakiongozwa na Riziki Ojambo anayenuia kuwania kiti cha mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Busia. Wanawake hao walielezea changamoto wanazopitia kwenye mazingira ya kisiasa na kibiashara. Kati hizi akina mama wamejitokeza kweli kweli. Ukiingia kwenye biashara, ukiingia kwenye masoko, wanawake ndio wamechukua kipao cha mbele. Kwa hivyo ningependa kuambia hongera sana kina mama, na wakati kama huu hakuna kurudi chini. Kwa hivyo tunajaribu kuomba wanaume wetu watuunge mkono. Tunajaribu kuambia wanaume wetu watupatie support. Wamama tunafaa tujitokeze sisi wote, tutoke nje. Hata kama ni kiketi ya president, mumama anaweza akawa kiongozi. Kama nchi yetu ya jirani, president wetu ni mumama. Mbona Kenya hii tusiweze kuwa wamama? Wanaume wetu kitambo hakuwa wanataka tufanye biashara. Ati mwanamke akifanya biashara akipata pesa atadharau mwanaume wake. Lakini kwa sasa wameturuhusu tunafanya biashara sisi wamama. Tunajua vile tunasomesha watoto, vile wanakula. Baba kama ana kitu, mama anatoa. Unaweza tembea pole pole mkienda. Pole pole. Na mtazamaji, baraza la makanisa humu nchini NCCK limesema kuwa kanisa litashirikiana na maafisa wa utawala kuhakikisha visa vya dhulma za kijinsia dhidi ya wanawake na watoto vinashughulikiwa kikamilifu. Kwingineko, watetezi wa haki za kibinadamu pamoja na wanaharakati kutoka kundi la Haki Afrika wametoa wito wa amani na uvumilivu tunapoelekea kwenye kipindi cha uchaguzi mkuu.
Baraza la makanisa humu nchini kupitia kwa katibu wake mkuu Chris Kinyanjui limesema kuwa kanisa litashirikiana na maafisa wa utawala kuhakikisha visa vya dhuluma dhidi ya wanawake na watoto vinashughulikiwa vilivyo. Tunafanya kazi na idara ya polisi kwa sababu cases zikiripotiwa kwanza, kama hata kwamba hazijaenda kwa polisi, huwa zinakuja kwa padri kwanza. Na diposa tunataka padri akuwe equipped ama akuwe amepewa namna ya kujua vile anaweza deal. Kama ni rape case, ni protocol gani ambayo anastahili kufuata ili mtoto haki yake ilindwe, lakini mtoto fikira zake zilindwe, na mama yake na baba yake they are taken through counseling ili waweze kuendelea kutunza huu mtoto. Wakati huo Kinyanjui alisema kuwa kesi nyingi zinazohusiana na matatizo ya ndoa na urithi wa ardhi zimerundikana mahakamani na hivyo kutatiza utekelezaji wa haki. Kwingineko, bodi ya kitaifa ya chuo cha mafunzo ya utabibu ya KMTC imewataka viongozi kushirikiana na taasisi hiyo ili kubuni vyuo vya mafunzo ya utabibu katika maeneo bunge. Mwenyekiti wa bodi ya kitaifa ya KMTC Balozi Zakari Mwita amesema kuwepo kwa vyuo vingi kutapiga jeki utoaji huduma za matibabu pamoja na kuongeza fursa za mafunzo. The board has split into three groups. Some group is in Western Kenya and Nyanza, another has gone to the coast, so that we can see how best the nation can go forward, ensuring that we train the highest standard of medical professionals. Katika kaunti ya Garissa, kamishina wa kaunti hiyo Boaz Cherutich amewataka wakazi wakome kuwatatiza wanakandarasi wanaotekeleza miradi ya serikali katika kaunti hiyo. Ile changamoto ambao tunaona wakati huu ni wale watu wachache ambao wanaenda kufunga ama kuzuia mradi wa serikali isiendelee. Hatimaye, baraza la madhehebu mbalimbali humu nchini limetia saini makubaliano ya kukomesha utumwa mambo leo. Mkurugenzi wa wakifu wa Global Freedom Network, Franca Pellegrini, amesema viongozi wa kidini wako kwenye nafasi nzuri ya kufikia jamii kupitia lishe ya kiroho. Utumwa mambo leo unahusisha visa vya ulanguzi wa watu, usaragambo, ajira za watoto na ndoa za lazima. Jelis Aladi, makala ya Kurunzi Mashinani. Na mtazamaji, baadhi ya makundi ya kujisaidia yenyewe katika kaunti ya Nakuru yanatarajiwa kunufaika na msaada wa mbuzi wa gredi kutoka kwa wakfu wa kukabiliana na umaskini katika jamii ya kanda Afrika Mashariki na chini ya jangwa la Sahara. Afisa mkuu mtendaji wa wakfu huo Julius Kithome amesema wanachama wa makundi hayo watapokea mafunzo kuhusu jasiriamali na usimamizi wa kifedha ili kuendesha shughuli zao barabara. Makundi yaliyoko kwenye kaunti za Bungoma, Meru, Kisii na Kakamega tayari yamenufaika na mpango wa mafunzo ili kuimarisha biashara zao. Mohamed sasa yuko huru kurejelea majukumu yake. Wakati huo huo, Jaji Mkuu Martha Koome Mtazamaji, kumbuka kwamba leo ni siku ya figo duniani, na sasa na kupeleka moja kwa moja kwenye hospitali ya Kenyatta ambapo tupate kuyasikia ni nini kinajiri siku ya leo na nini kinapewa kipaumbele siku hii ya leo. Is one, the expansion of dialysis services by the government through the MES program, and two, most importantly, is the introduction of NHIF reimbursement. Hemodialysis treatment is very expensive, extremely so. Kikonyo used the word, it can be economically catastrophic to any family. So NHIF's role is really key, and we're really proud of them, and we really value their intake, their input into this area of care. We know a lot of it is asked of you, and we'll continue to ask much more of you, because everything you do eventually ends up impacting on patients' well-being and saving lives. So ladies and gentlemen, please join me in inviting the chair of NHIF, and we are very happy that he took the time to join us in this event, Mr. Honorable Louis Nguyai. Karibu sana.
Thank you very much. The Chief Administrative Secretary for the Ministry of Health, Mercy Mwagangi, Brigadier Francis Kuria from the Ministry, my friend and Chairman of KNH, George Oko, the Chairman of the Kenya Renal Association. Now there are 2 KRAs, I kept on, when he first said KRA, I kept on thinking, hey, did he become a commissioner? Then I realized there's the Kenya Renal Association, so I think we'll have to find a way of emphasizing K-Renal, I don't know. So Dr. John Gigi, East African Kidney Institute Director, Professor Peter Mungai, patients led by my friend Gikonyo, the ones who did the testimonials, the fraternity of Kenyatta National Hospital, distinguished guests, all protocols observed. I think first, I want to say thank you very much for being invited. This is my first time in the World Cancer Day celebration. And it's a situation where, as you've heard, NHIF has been mentioned a lot. So I just want to probably demystify NHIF and its role, because of late it has been having accolades in local sittings like this and bashings in the media. And I think it's important to really get to know what NHIF is, what role it plays, and who we are, and what is our calling in as far as the country is concerned. First and foremost, NHIF was given the role of being the flag bearer for universal health coverage, which is one of the 4 pillars for the agendas that the president wants to leave in his legacy. And for it to do that, it had to transform. And for that transformation, it looked at 4 areas. One was legislation, and now we have the new amended NHIF Bill Act, which transformed NHIF from National Hospital Insurance Fund to National Health Insurance Fund. And now we are in the process of amending all the regulations so that we can be able to deliver universal health coverage. Universal health coverage, in essence, means that every Kenyan should be able to access quality, affordable health care without suffering financial loss. And as such, NHIF steps in for all people who become members, so that when they have a sickness, that sickness, particularly if it has a huge financial burden, they're not able to suffer financial loss because of it. So in terms of legislation, we now have transformed NHIF, and now we're having regulations that will require all Kenyans to contribute something into their pocket. And we're having stakeholders discussions as we speak. And one of the things that has been happening, there's been this discourse and this discussion between particularly the Federation of Kenya Employers and the KOTU, the workers' representatives. Na mtazamaji, huyo ni Lewis Nguyai ambaye pia ni mwenyekiti wa bodi ya bima ya kitaifa yani NHIF hapa nchini, akipeana tu semi zake katika siku kongamano hiyo kuadhimisha siku ya figo duniani. Na pia hapo awali tumeona kuwa katibu mwandamizi katika Wizara ya Afya Daktari Mercy Mwagangi pia amehudhuria mkutano huo kuadhimisha siku ya figo duniani. Ni taarifa ambayo mwenzangu Purity Misewa anifuatilia kwa kina na atakupatia hapo baadaye ikiwa imepakuliwa vizuri. Mtazamaji, tukisonga mbele, huku msako dhidi ya wahudumu wa bodaboda
Na mwelekezi wangu ananiambia muda umetupa kisogo, kwani mwenzangu Gladys Mungai amejaja studio kukuletea kipindi cha Tamrini. Hapo ndo nakamilisha Kurunzi Mashinani siku ya Alhamisi ya leo. Nasema shukran za dhati kwa wale wote waliofanikisha Kurunzi Mashinani. Mimi ni Khalid Abdullahi, kwa heri.